Welcome again to our platform Inzu y'Ibitabo TV. So as usual, we discuss different issues about in literature, where we read different books, novels, and short stories. We deliver also different lessons concerning the course of literature. So last time we were discussing about the novel Mine Boy, written by Peter Abrahams. We stopped from chapter 8. I think we covered from chapter 1 up to chapter 8. As you know, this novel has about 16 chapters. Today I would like to resume from chapter 9 up to the last chapter of this book. Nk'uko bisanzwe rero ndabaha ikaze rwose kuri iyi platform yacu aho tugera tukaganira rwose bitandukanye, aho tubonera amasomo menshi cyane mu isomo rya literature in English. Dusoma ibitabo bitandukanye, tugasoma amakinamico ndetse n'inkuru ngufi zitandukanye, tuhabonera n'amasomo kandi agendanye n'isomo rya literature. Ahangaha rero ndagira ngo mbibutse ko ubushize twarimo tuganira ku gitabo cyitwa Mine Boy cyanditswe n'umugabo bita Peter Abrahams. Twavuze rero guhera kuri chapter ya mbere kugeza kuri chapter ya 8. Mbibutse ko iki gitabo gifite chapters zigera kuri 16 zose. Uyu munsi rero ndifuza ko twakomeza guhera kuri chapter ya 9 kugeza ku ya nyuma. Nimujye kure rero, muhawe ikaze. Chapter 9 opens with Maize waking Zuma while it is still dark out, reminding him that he must go to work. Nagira ngo mbibutsa hano ko rwose ubwo aho twari twasubikiye ku aho chapter ya 8 irangirira, naho Maize yaratahanye na Zuma mu gatagisi, ariko ikigaragara cyo nuko katabageje mu mujyi neza, ahubwo kahagaze aho Maize yari acumbitse. Tubibutse ko Maize uyu nguyu nawe yari umukozi afite mu boss w'umuzungu akorera aho ngaho yabaga, rero aho yaracumbitse mu icumbi rye ni naho baraye. Hanyuma rero bari kutubwira ko inkuru yakomeje ni chapter 9 itangira igaragaza ko Maize yabyukije Zuma, rwose byari bikiri mu gicuku, amubyutsa rwose butaracya neza cyane, amwibutsa ko agomba kujya ku kazi. She gives him food and coffee. Zuma is confused when he sees the bed she made for herself on the floor. Aha rero nagira ngo mbabwire ko yahise uyu mukobwa yakoze uko ashoboye kose, arabyuka amushakira ibyo kurya, amuha n'icyayi. Hanyuma Zuma nawe byaje kumutangaza rwose ko abonye igitanda uyu mukobwa yisasiye yashashe hasi. Bisobanuye ko rero ko byagenda kose uyu mukobwa yari yagerageje kuyobya uburari, amwereka yuko ibyo ari byo byose yaraye hasi, hanyuma umuhungu nawe yaraye ku gitanda, mbega batararanye. Ariko siko byari byagenze, byose byari uburyo bwo kugira ngo abihishe Zuma, naho Zuma we rwose yari yarangije kwiryamira atazi biri kujya mbere, cyane cyane ko yari yasinze. Nta kindi rero cyabaye, nuko buriya baryamanye, niko bimeze. He asks her why she slept there, but she doesn't answer or meets his eyes. Byatumye rero agira amatsiko cyane. Zuma abaza uyu mukobwa Maize icyatumye asasa hasi hatandukanye naho yamuraje. Hanyuma uyu mukobwa nta gisubizo yigeze amuha, na ndetse nta nubwo yifuzaga kuba yamureba mu maso. Aho ushobora kwibaza niki cyatumaga badashaka guhuza amaso. Nta kindi nuko uyu mukobwa yarazi icyo yakoze, yarazi neza ko yararanye nawe kandi yarangije kumwiha wese, barangije guplayinga sex. She gives him directions and sends him away in the cold air. Uyu mukobwa yahise amusohora rwose, atangira kumwereka hari buze kunyura nubwo byari mu muyaga ukonje, ati ngaho nyura ahangaha ubundi ukomeze ujye ku kazi. Zuma is confused but goes to change in his room. Zuma rero byakomeje bimutera urujijo rwose, ariko afata umwanzuro kwerekeza aho yacumbikaga ku cyumba cye, aho yacumbikaga mbere yuko akomeza ajya mu kazi. He meets Johannes at the gates of the mine. Johannes is drunk and pugnacious. He says the police took Lena away for 7 days for hard labor. Rero ubwo yari arimo ajya ku kazi, yaje guhura na wa mushuti we wamujyanye mu kazi n'ubundi ko gucukura amabuye y'agaciro mu birombe by'amabuye y'agaciro, ari we Johannes. Bahise bahurira neza rwose kuri gate cyangwa se ku muryango winjirira aho ngaho bacukura amabuye y'agaciro.
hanyuma ikibabaje rero nuko Johannes yarameze nk'umuntu wasinze ndetse rwose ubwenge bwe butari hafi aha ngaha, ubona ko atameze neza cyane. Yamubwiye ko abapolisi bafashe Lena ngo baramujyana, ngo agomba bamujyana gukora akazi gakomeye cyane mu gihe ngo cy'iminsi 7. Zuma suggests Leah could lend the money to bail her out, but Johannes says the work will be good for her. Rero Zuma yahise atanga igitekerezo amubwira ati ariko buriya Leah tubimubwiye hari ukuntu yamutiza amafaranga hanyuma akabasha kuyaba abapolisi bakamurekura, ariko Johannes amubwira ko ako kazi bamuhaye ariko kamukwiriye nta kindi. At the mines, ubwo rero twageze aho bacukura amabuye y'agaciro n'ubundi. Paddy leaves the snack where the white men rest and drink tea and tells Zuma that for the next month the mine crew will work night shift. Ahangaha bari kutubwira ko Paddy hari ibyo tuntu yari afite aho ngaho dusiga aho ngaho abazungu babaga bakunda kuruhukira, hanyuma afata icyayi, nyuma aza kubwira Zuma ko uko byagenda kose Zuma mu kwezi gukurikiye agomba gutangira icyiciro cy'abantu bakora mu ijoro. Yamubwiye kandi ko bazajya batangira mu ijoro mo hagati, starting at midnight, ni ukuvuga ngo mu ijoro bw'icuraburindi hagati rwose mu masaha sita akaba ariko bazajya batangira akazi. Zuma tells Johannes about the shift change and sends him to his room to rest. Igihe rero cyari kigeze nibwo Zuma yaje kubwira Johannes amusobanurira neza ko igihe kigeze cyo kuzajya akora ijoro. Ibi rero byatumye amugirira n'impuhwe rwose akamwohereza muri room ye ahantu yari akodesheje ngo ajye kwifatira ikiruhuko abashe kwiruhukira. Birumvikana bari baziranye, yagombaga no kujya murengera. Tubibutse ko kandi uyu muhungu rwose Zuma yari yarangije kugirwa boss boy, no kuvuga ngo ni umuyobozi w'indi groupe y'abandi bakozi, yari umuntu ukomeye cyane. Rero aha yari afite ijambo rikomeye ku buryo yashoboraga kuba yatanga n'ikiruhuko ku muntu baziranye. He sends him to his room to rest, eat bed and sardines. Ahangaha yamwohereje mu cyumba cyaho yabaga, amubwira tugende rwose uryamye wiruhukire, hanyuma urya umugati ndetse na sardines, naho ngewe ikigaragara cy'ubu ngiye gukomeza akazi k'ijoro. Johannes is touched by Zuma's generosity and ashamed of himself for being responsible by comparison. Ahangaha bari kutubwira ko rwose uyu Johannes yaje kuba atangazwa n'ubugiraneza bw'uyu musore bita Zuma, kuba amuhaye uburenganzira bwo kujya mu ishambure ye ndetse ngo agende rwose yisanzure aruhuke arye, hanyuma nawe yumva rwose bimuteye isoni kuba nta kintu aragerageza kumukorera nk'icyo ngicyo kiza kuvaho babaniye. Before parting, Johannes tells Zuma that he saw Dradra who had money and was boastful and threatening. Abari kutubwira yuko mbere yuko Johannes avaho ngaho ngo agende ajye kuruhuka n'ubundi, ngo yabanje kubwira Zuma ko yabonye Dradra afite amafaranga menshi kandi yari ari kuyiratana ndetse ari gutera ubwoba abantu. Zuma resolves to warn Leah that perhaps Dradra had betrayed her. Ahangaha niho Zuma yahise atekereza, afata umwanzuro ko ashobora kuza kubwira Leah iki kibazo, amubwira ko ibyo byose Dradra ashobora kuba ari we umugambanira. Ahangaha rero bibazaga aho ayo mafaranga yakuye, akibaza uko byagenze kuko bari babazi neza ko nta kandi kazi afite. Batekerezaga ko ibyo aribyo byose abapolisi yahaye amakuru bashobora kuba aribo bamuhaye ayo mafaranga arimo yiratana, akaba ari nacyo kiri gutuma atera ubwoba abandi bantu abonye bose. Zuma and Paddy descend into the mine cages with their men. They assess the structure and decide to bluster the tunnel with poles and cross pieces. Abari kutubwira ko igihe cyarageze ubwo Zuma n'undi ari mu kazi, Zuma na Paddy baramanutse bagomba kumanuka hasi, aho abandi bari gucukura amabuye y'agaciro, muri twa twumba bagenda baruguta, baramanuka bagenda basesinga bareba neza niba aho bacukura amabuye y'agaciro hameze neza nta kibazo gihari. Bagenda basimbuka uduce tw'amabuye, uduce tw'ibitare byinshi cyane bagendaga baritagura. Then Paddy and 4 white men work drills to search for seams of gold, while Zuma commands and instructs black men to shove and pick
and move rock into the conveyor belt. Aha bari kutubwira ko rero uyu muzungu Paddy ndetse n'abandi bazungu bane bari kumwe, bari mu myitozo yo kugerageza gushaka ahantu gold yaba iherereye, ndi kuvuga zahabu, bakagerageza kuhashakisha bahereka abo birabura barimo bacukura, naho bacukura abirabura nabo akandi kazi barimo, icyo barimo bakora no gusatagura ibitare babihererekanya umwe kuri umwe, ndetse bikarangira bakoze icyo bita conveyor belt. No kuvuga ngo bagiherezanyaga gutya babiherezanya gutya, buri wese icyo bacukuye agihereza undi akagihereza undi, bikarangira babirunze hanze. Zuma picks up a drill next to Paddy and reflects on how they are two strong men working side by side, one white and one black. Ahangaha bari kutubwira ko Zuma yafashe igikoresho bashyiramo zahabu, aricyo bashyiramo y'amabuye y'agaciro baba babonye, akegereza Paddy, atekereza ko rwose ibyo ari byose bari kugenda bakorana neza. We na Paddy aravuga ati twebwe rwose twembi turi abagabo b'intorokoro, rwose turi abagabo bakomeye. Ubwo we yarivugaga we na Paddy amaze guterura iyo drill, ako gakoresho bagenda bashyiramo izo ayo mabuye y'agaciro, hanyuma akavuga ati rwose turi abagabo bakomeye cyane kuba dukorana side by side, umwe kuri umwe iruhande rw'undi, rwose umwirabura ndetse n'umuzungu. An engineer comes down to assess a trick of water leaking through the rock and insists the structure is sound. Ahangaha bari kutubwira ko haje umwenjeniyeri n'ubundi wari ushinzwe ibyo bintu cyangwa se wize ibyo bintu bigendanye no gucukura amabuye y'agaciro, yinjiramo agenda areba neza, areba ko uburyo byubatse, uburyo aho bari gukorera hameze neza, areba ko nta mazi yinjiyemo cyangwa se ashobora kuba hari amazi yinjiyemo akaba yakangiriza umugozi uziritse igisenge. Ibyo byose niko byagenze, Zuma nawe yaramurebaga rwose akurikira ibyo uyu mwenjeniyeri ari gukora. A bony old man coughs blood and Zuma takes him aside and asks why he hasn't seen a doctor to address the lung sickness. Bari kutubwira ko mu gihe ibyo ngibyo byari ngo bikorwa, mu kanya gato rwose habonetse umugabo aho ngaho muri abo barimo bacukura amabuye y'agaciro, umugabo ukuze ngo yarakoroye ahita acira amaraso. Hanyuma Zuma aramufata amushyira ku ruhande, amubaza rwose neza impamvu adashobora kuba yaragiye kureba dogiteri ngo abe yamufasha kumuvura iyo ndwara. Ibi rero birasa neza na za nama Leya yabwiraga Zuma amubuza kujya gukora mu mabuye y'agaciro, amubwira ko umunsi yagiyeyo azagenda afite ingufu, ari umusore ufite ingufu, ariko ashobora kuzagera igihe kimwe akananuka akaba yakorora agacira amaraso. Hanyuma ibi rero Zuma nawe yari amaze kubyibonera neza, abibonye kuri mugenzi we bakoranaga hano muri aya mabuye y'agaciro. The man says he worked it out and needs to work another 3 months to pay off his 80-pound debt to a white man who would otherwise take the farm where his wife and children live. Uyu mugabo rero wari umaze kugira iki kibazo cyo gukorora agacira amaraso, yabwiye Zuma ko agomba gukora cyane rwose, ndetse asigaje igihe cy'amezi 3 kugira ngo abashe kugera nibura ku mushahara ungana n'amapawundi 8, kugira ngo abashe kwishyura umuzungu arimo umwenda. Ahangaha ari kutubwira ko uwo muzungu yari arimo umwenda, iyo atamwishyura agombaga kuba yafata ubutaka bwagombaga gutunga umugore we ndetse n'abana be. He pleads with Zuma not to tell the white people that he is sick. Ahangaha yagerageje kubwira Zuma amwinginga, amubwira ati rwose nyakubahwa mbabarire ntuze kubivuga ngo bibwire bari abazungu, ubabwira ko ndwaye. Ahangaha uyu mugabo yatinyaga ko bahita bamwirukana, kandi rwose atarabasha kugeza ku mushahara w'amafaranga ashaka kugira ngo abashe kuvamo ideni afite. Paddy comes up and informs the man that he need not to worry because he will receive sick pay. Uyu mugabo rero w'umuzungu bita Paddy, umukoresha w'aba bantu bose n'ubundi, yahise aza, ubwo yari yabyumvise yabimenye, azabwira uyu mugabo rwose ko atagomba kugira ubwoba kuko niyo yataha hari amafaranga agomba guhabwa, amafaranga y'imperekeza nk'umuntu warwariye mu kazi. Together Zuma and Paddy and the sick man go to the doctor who confirms the man's illness. Icyakurikiyeho nuko bose Zuma ndetse na Paddy n'uyu murwayi byarangiye bagiye kureba doctor kugira ngo nawe abashe kumusuzuma. Byarangiye n'ubundi yemeje ko arwaye kandi bikomeye.
A cashier gives the man 13 pounds and a train ticket home. Abari kutubwira ko wari ushinzwe amafaranga yaje guha uyu mugabo amafaranga amapawundi 13 hanyuma amushakira na tike, umugabo arataha. The man is relieved and grateful. He puffs his chest out triumphantly, then coughs more blood. Ahangaha rero icyo bari kutubwira hano ni uko uyu mugabo yatashye rwose yishimye, yumva afite amashimwe menshi, agenda yikomanga mu gatuza rwose nk'umuntu utsinze cyangwa se utahanye intsinzi, ariko mu kanya gato akomeza gukorora, anacira amaraso menshi cyane. Zuma tells Paddy he did a good thing, and Paddy repeats the phrase with bitterness. Bari kutubwira ko ahangaha Zuma yaje kubwira wa muzungu Paddy ko yakoze igikorwa cyiza cyane cyo gushugurika no kugerageza gushaka uburyo uriya mugabo wari urwaye yataha kandi akabona imperekeza. Gusa ibi ntabwo byashimishije Paddy kuko byahise birakaza Paddy amaze kumva aya magambo Zuma mubwiye. Impamvu byamurakaje ni ihe? Nuko we yari afite ubumuntu, ntabwo yagereranyaga amafaranga ahaye uriya mugabo akabona n'udufaranga duke cyane kandi udufaranga tutagura ubuzima. Zuma goes back to the tree-lined neighborhood to find Maisie at the white people's house where she works. Aho bari kutubwira ko yahise yihereza umuhanda aho ngaho arakomeza aragenda. Zuma ubwo yari atashye ajya gushaka Maisie aho akoreraga umuzungu, ubwo yagombaga kujya kumureba aho yakoreraga. Hanyuma bakatubwira ngo a boy named Johnny addresses Zuma on the lawn, and Maisie comes out with her white employer who is kind and invites Zuma to have a tea and cookies with Maisie. Baratubwira reko ari aho ngaho ageze aho Maisie yakoreraga, yaje kwakirwa n'umusore bita Johnny. Ubwo yari umukozi ukora aho ngaho kuri uwo muzungu n'ubundi akorana na Maisie, niwe waje kumuvugisha. Nyuma mu kanya gato cyane rwose Maisie ahita asohokana na boss we w'umuzungu, baza guha ikaze Zuma ndetse bamubwira ko rwose agomba kuza agafata icyayi ndetse agasangira na Maisie. Zuma tells Maisie about the man coughing blood. Ahangaha Zuma yakomeje aganira na Maisie amubwira iby'inkuru z'ibyabereye mu kirombe ku bigendanye na wa mugabo wakoroye agacira amaraso, which depressed him. Bikaba ari nabyo byatumye rwose agira umunaniro ukabije cyane no kwibaza kwinshi cyane. Ibiganiro rero byarakomeje hagati ya Zuma na Maisie. Zuma says that Dradara is the one betraying Leia and they decided to go to tell her. Bari kutubwira neza hano ko Zuma yaje guhishurira Maisie ko Dradara ari we ugambanira Leia, ndetse bafata umwanzuro ko bagomba kujya kubibwira Leia. On the way to Leia's house to warn her about Dradara, Zuma wishes he loved Maisie. Abari kutubwira ko bari mu nzira bagendana rwose bajya kwa Leia kumuburira bamubwira ko Dradara ashobora kuba ari uri kumugambanira. Zuma yagendaga rwose afite ibyiyumviro byo gukunda Maisie, yifuza avuga ati rwose iyo bishoboka nakikundira uyu mukobwa Maisie, because Maisie makes him happy. Niyo mpamvu yonyine nuko Maisie ngo yashoboraga kuba yamushimisha. But he loves Eliza. Ikibazo gikomeye cyane nuko yaragikunda Eliza, intekerezo ze zari zikiri kuri Eliza. Maisie tells Zuma that Eliza must love him since she went to his room the other night. Bari kutubwira ko rero Maisie yabwiye Zuma ko uko byagenda kose Eliza azamukunda, ngo kubera ko kuva yaragiye mu cyumba cye bakaryamana, uko byagenda kose azagira hamukunda. Zuma asks if Maisie loves him too, and Maisie becomes upset and runs off down a side street. Zuma continues to lay alone. Abari kutubwira yuko Zuma yagize gutya baza Maisie atari ko wowe noneho nibura urankunda. Hanyuma Maisie rwose nta kintu yamusubije, ahubwo yarasetse cyane rwose biramutangaza, bituma akomeza yirukanka arigendera. Hanyuma Zuma nawe asigara wenyine, afata umwanzuro wo gukomeza urugendo ajya mu rugo kwa Leia wenyine. Zuma is surprised to see Leia dressed up. The clothes is with new black leather shoes. Anga bari kutubwira ko Zuma ageze mu rugo yaje gutangazwa no kubona hari imyenda idasanzwe Leia yambaye ndetse n'inkweto zikoze mu ruhu rw'umukara. Leia prances through the street
showing off her elegance by imitating the fashionable white ladies of Johannesburg. Ahangaha bari kutubwira ko Leya yahise atangira imyiyereko rwose amwiyereka muri iyo myambaro yambaye mu muhanda agenda anyonga rwose amabuno amwereka ko agerageza kwigana abakobwa b'abazungu baba bari aho ngaho mu mujyi muri Johannesburg uburyo bagenda. Daddy comes down the street and he pretends to be a gentleman, miming that he is twirling a cane. Rero mu kanya gato rwose Daddy yahise aboneka amanukaza muri uwo muhanda babarahuye, yamanutse rwose agaragara babona ari nk'umuntu rwose wambaye neza cyane, very gentleman, ariko agerageza gukora ibimenyetso bigaragaza nk'aho ari umuntu ufite nk'inkoni, nibyo bimenyetso yari arimo akora abereka. Then the two dance around each other, delighting Zuma and the others watching. Bari kutubwira ko aba babiri rero ninde, uyu ni Daddy ndetse n'uyu mugore Leya, bahise bahura ku kanya batangira kubyina umwe ku wundi bagenda bazengurukanaho bagerageza gushimisha Zuma. Hanyuma abandi bantu bari aho ku ruhande nabo nta kindi bakoze, barimo birebera iyo filimi. Leya announces there will be a party and the neighbors go home to change. Bari kutubwira ko rero Leya yahise avuga ko hagomba kuba hari ikirori kigomba kuba ari gutegura, hanyuma abaturanyi be nabo bagombaga kuba bari hafi aho ngaho bakaza kubajoyininga cyangwa se kuza kwatendinga muri icyo kirori cyo Leya arimo avuga. Ushobora kwibaza rero iki kirori Leya yavugaga, iyo pati yavugaga yari yiki? Nidukomeza gusoma uraza gusanga uko byagenda kose Leya yari yishimye na biri yari gukora mu muhanda, nta kindi kiri kubimukoresha, nuko yari yamenye umugambanira ari we Daradara. Mbibutse nanone ko Daradara kandi ni wa mugabo wabaga kwa Leya yari yaramufashe rwose nk'umwinjira we umurongora bakaryamana mu rwego rwo kumuhoza ndetse no kumubuza kugira agahinda kenshi, mu gihe umugabo we bwite yari yarafunzwe ndetse akatirwa igifungo cy'imyaka 3. Before Zuma can warn Leya, Eliza comes down the street and waves to Zuma. Nagira nkubwire ko icyari cyajyanye Zuma kubwira Leya amakuru afite, n'ubundi Leya yari yarangije kuyamenya. Ahangaha bari kutubwira ko mbere yuko Zuma agira icyo abwira Leya kubigendanye na Daradara, hahise haboneka umukobwa bita Eliza. Uyu ni wa mukobwa Zuma yakundaga cyane, yari arimo azamanuka mu muhanda hanyuma apepera Zuma. He can't believe she is waving to him, but he rushes to her. Bari kutubwira ko Zuma rwose ntago yizeraga ko uyu mukobwa yanamusuhuza, ariko icyakurikiyeho nuko yahise yirukanka agenda amusanga vuba na vuba cyane, byihuta cyane. She apologizes and says she is his woman. No matter what, she can't deny it. She is his. Wumva ibya wa mukobwa yahise amusaba imbabazi cyane rwose, amubwira ati rwose erega ndi umugore wawe, uko byagenda kose ntago nabyanga ndi uwawe. She says she loves him. Uko niko yahise amubwira rwose ati rega ndagukunda, but she is bad. Ariko ikirimo ahangaha bari kutubwira nuko uyu mukobwa yari umukobwa mubi cyane. She is bad, and when her badness comes out, he will have to leave her alone and wait for her to be good again. Bari kutubwira ko rero ububi bwe bwagaragazwaga nuko bishimishanyaga igihe gito mu kandi kanya akabaramurakaje, nyamara Zuma we icyo yakoraga yita agafata umwanya wo kumuhunga akamusiga wenyine, cyangwa se akamusiga hanyuma mu gihe runaka bakazongera guhura nibura ububi bwe bwarangiye iyo yabagerageje kongera kuba mwiza. Maize comes out and an instant she sees everything that has happened between Zuma and Eliza. She tells them food is ready. Aha rero wa mukobwa bita Maize, ngira ngo muramwibuka rwose, uyu nguyu yasohotse gato areba hanze, ibi byose arabibona, yabonaga uburyo Eliza agize yahuje urugwiro na Zuma, hanyuma ibiri kubera aho ngaho byose yari arimo abyitegereza. Nta kindi yavuze rero, yahise abahamagara ati nyamuneka muze ibyo kurya byatunganye. After they eat, Leya convinces Maize to start the party by singing a happy song. Abari kutubwira ko nyuma yuko bamaze kurya, Leya yahise abwira Maize ko batangira umunsi mukuru wabo, bagatangira kubyina baririmba indirimbo
zo bashakaga kuririmba muri iyo party. The happiness returns to her face and voice as she does so. Abari kutubwira ko ako kanya rwose ibyishimo bitangira kugaruka mu maso ye, ndetse n'ijwi rye ryongera kuba ryiza, ndetse ibyo Leya amubwiye arabikora. Ushobora kwibaza uti se Maizi ni iki cyari cyamurakaje? Ngira ngo murabizi ko Maizi akunda Zuma. Ibyari byamurakaje n'ubundi nifuhe nta kindi kuba yarabonye Zuma yongeye kugirana urugwiro na Eliza ubwo yababonaga hanze, akababwira ngo nimuze mu nzu, ibyo kurya ni tayari. Ibyo yabivuze ariko ari mu rwego rwo kugira ngo akavaringa umujinya yari afite ndetse n'agahinda yari agize atewe nabo. Muri ako kanya rero umugore umwe wita Maplanka tells Leya she thinks Zuma is a fool for choosing Eliza, and Leya says a man has no choice who he loves. Abari kutubwira ko uyu mugore bita Maplank yahise abwira Leya ko uko byagenda kose hatekereza ko Zuma ashobora kuba adafite ubwenge bwuzuye kuba yarahisemo Eliza. Hanyuma Leya nawe amubwira ko ibyo ngibyo umugabo rwose ntagira ihitamo, nta mahitamo umugabo aba afite, nta burenganzira afite bwo guhitamo uwo akunda. Bisobanuye ko umugabo we uko byagenda kose aba ategereje gukundwa, ni uko aho ageze arakunda. Umwegereye wese umweretse ko amushaka, uwo ni we ahita akunda. Tubibutse ko rero bari gutegura party, ubwo bayirimo batangira kubyina. Leya is excited for the party which is to celebrate her learning that Dradara is the traitor. Bari kutubwira ko Leya rwose yari yishimye cyane, yishimiye umunsi mukuru wo kwishimira ko bamenye neza cyangwa se yamenye neza umugambanyi we ari we Dradara. She plans to deal with him in a few days time. Abari kutubwira ko yahise apanga ko azihorera cyangwa se azagira ikindi kintu amukorera nawe mu minsi iri imbere. Aha, party rero yaje kurangira. Leya finds Zuma and Eliza looking happy by the fire. Bari kutubwira ko iruhande rw'umuriro rwose barimo bota bumva bishyushya. Leya yaje gusanga Zuma ari kumwe na Eliza ariho baraho ngo hafi y'umuriro. She confirms with them that they are both in love with the other and offers to be a peacemaker for them at any time they should have any trouble. Rero bari kutubwira yuko yahise abizeza ko azaba umurinzi wabo, akabashakira amahoro uko byagenda kose, ndetse ahita abona neza ko bari mu rukundo. Ababwira ko igihe cyose bazaba bari mu bibazo cyangwa se badafite umutekano azakora uko ashoboye akaba peacemaker, akaba umuntu wo kubacungira umutekano. She offers to give Eliza and Zuma everything in Eliza's room for when they want to start their life together. Yahise ababwira yuko uko byagenda kose umunsi bazaba babanye batangiye ubuzima bushyashya bwo kubana, ibintu byose biri mu cyumba cya Eliza azabibaha maze bikabafasha mu buzima bwabo. Leya tells Zuma to go dance with Maizi. Rero Leya yaje kubwira Zuma atari ko nuriya mukobwa bita Maizi wagenda ukamubyinisha. Then Eliza puts her head on Leya's lap and holds her. Bari kutubwira ko ibyo bimaze kuba Eliza yahise afata umutwe awushyira ku bibero bya Leya, hanyuma abaho aryamye aho ngaho. Out back, Zuma finds Maizi shaking her head at all the men who want to dance with her, but she accepts Zuma's offer. Bari kutubwira yuko ubwo Zuma yari akebutse arebye Maizi, yabonye rwose Maizi ari wenyine ari kubyina wenyine, abagabo bose bashaka kumubyinisha yabyanze, ariko igitangaje nuko yahise yemera ko Zuma ari uza bakabyinana. He tells her that Eliza loves him and that Maizi is a good friend. She says she is happy for him and that he must remember to go to work at midnight. Bari kutubwira ko Zuma yahise abwira Maizi ko Eliza amukunda, ariko noneho we Maizi we akaba ari inshuti cyane nziza cyane. Ni nkaho yamubwiye ati nubwo ubona nkunda Eliza ariko uri inshuti nziza cyane kumurusha. Hanyuma yamubwiye nanone ko uyu mukobwa Maizi yahise amubwira ko yishimye kuba ari kumwe nawe, kandi amwibutsa ko agomba kwibuka kujya ku kazi mu gihe cy'ijoro. Mbibutse ko muri iyi minsi Zuma
yari afite akazi ko gukora mu ijoro at midnight, nibwo shift ye yakoraga cyangwa se groupe ye y'abantu bakoranaga mu mabuye y'agaciro nibwo yakoraga. After dancing, Eliza and Zuma sit down and talk about how they will visit Zuma's family up north one day. Bari kutubwira ko nyuma y'uko bamaze kubyina, Eliza na Zuma baricaranye batangira kuganira, amubwira ko umunsi umwe bashobora kuzajya gusura famiye ye iba muri north mu majyaruguru y'igihugu, umunsi umwe bashobora kuzajyana noneho bagasura famiye ye. Eliza tells him about how she lost her parents when young and how she developed her madness, which involved wanting to be a white and hating herself for being black. Ahangaha rero bari kutubwira ukuntu Eliza yakomeje aganiriza Zuma amubwira ko yabuze ababyeyi akiri umwana muto cyane, ndetse amubwira ukuntu byaje kumugiraho ingaruka akomeza developing madness, nukwanga ibintu by'ubusazi byakomeje kumwiyubakamo, bituma agera igihe cyo kumva ashaka kuba nk'umuzungu, atangira kwiyanga ubwe, yanga ko ari umwirabura, akumva ko adakeneye kuba umwirabura ahubwo ashaka kuba umuzungu. She has difficulty describing the violent feelings and says it is the madness of the city within her. Yakomeje rwose amwereka ko bimukomereye cyane gusobanura neza ubusazi bumurimo ndetse n'ibyiyumviro bye biganisha ku busazi bimurimo, agerageza kumubwira ko ibyo ari byo byose ibingibi bishobora kuba ari ubusazi yakuye muri uyu mujyi, bukaba ari bwo bwamwinjiyemo, bukaba ari bwo bumurimo. She checks the time and sees it is 11, time for Zuma to go back to work. Yahise areba ku isaha abona ko ari saa 5, ubwo ni mu gihe cy'ijoro. Iki cyari igihe rero cyegereje cy'uko Zuma yagombaga guhita ajya mu kazi. Zuma insists on one more dance which she reluctantly obliges. Ahangaha bari kutubwira ko Zuma yagerageje kwinginga ngo nibura bongere babyinaneho izindi ndirimbo nyinshi, ariko ibyo abivuga rwose yumva nawe ari kubishidikanyaho kuko yabonaga neza ko igihe cyo kujya mu kazi kigeze. They leave the party together and go to Zuma's room where Eliza touches every object and Zuma changes. Bari kutubwira neza ko byaje kurangira bagendanye, bagera mu cyumba cya Zuma aho yakodeshaga muri ya chambre yakodeshaga. Hanyuma Eliza atangira gukora ku bintu byose ahasanze. Zuma nawe nta kindi yagombaga gukora, yagombaga guhita ahinduka mu mutima we. Ubwo urumva uko yagombaga agenda akora agera gute amukoraho, nawe Zuma nawe yahise yumva ahindutse muri we. They walk to mine dumps and Zuma reflects on how things have changed since the night she took him there and she refused his kiss. Ahangaha bari kutubwira ngo baragendanye bageraho bareba ibirombe by'amabuye y'agaciro imbere yabo, ariko Zuma atangira kugenda atekereza rwose ukuntu ibintu biri kugenda bimuhindukana muri we, yibukana rya joro ubwo uyu mukobwa yari yamutemberanye, hanyuma bikaza kurangira rwose bishimanye, ariko finally uyu mukobwa yanga ko amusoma. She says she fears him more and now that she loves him. Ikibazo gihari rero no uyu mukobwa yakomeje amubwira ati rega ubu ngubu rwose muri iyi minsi ndi kumva ndi kugutinya kandi ndagukunda cyane. He heads for the mine and she returns back to Malay camp. Bari kutubwira rero ko uyu musore Zuma we yahise akomeza ajya aho akorera akazi ke muri mines, hanyuma umukobwa nawe asubira inyuma muri Malay camp. Inkuru rero yakomeje kuri chapter 11, ubwo ni chapter 11. Chapter 11 opens with Zuma waking to the sound of birds and humming after his shift at the mine. He went home to sleep. Bari kutubwira yuko inkuru yakomeje rwose hano Zuma abyutse yumva abyukira mu rusaku rw'inyoni ndetse n'inyundo nyinshi cyane ziri kuvuga cyangwa urusaku rwinshi cyane. Hanyuma ubwo igihe cye cyo gukora cyari kirangiye muri iryo joro, ijoro ryari rirangiye, ubwo bwari bukeye, yagombaga gutaha kugira ngo ajye mu rugo kuryama. He is confused to discover that Eliza is cooking food and has lit a fire and tidied the room.
bari kutubwira ngo rero ageze mu rugo yaje gutangazwa cyane rwose no kubona Eliza yageze mu cyumba cye aho yakodeshaga, hanyuma ngasanga Eliza yamutekeye ndetse yacanye umuriro n'icyumba yagikubuye neza cyane rwose. Eliza teases him for being surprised. She knows he did not expect Eliza was the sort of woman who would work for him. Rero Eliza yagize gutyo kugira ngo amutungure rwose, ngamwereke yuko ashobora kuba nubwo adakeka ko yaba umugore wagira icyo amukorera cyiza nk'iki, yaramutunguye nyine amwereka ko nawe hari ibyo yashobora kumukorera. She asks if he has ever been in love, and Zuma says she is not the first woman he has been with. Ahangaho uyu mukobwa yahise amubaza ati se hari ubwo waba warigize ugira undi mugore mukundana? Zuma yahise amusubiza ko rwose atari we mugore wa mbere babanye, but she is the first he has loved. Ariko amubwira ko ari we wa mbere yakunze. Eliza asks Zuma why he hasn't asked her yet to move in. He does, and she agrees that they will make the small single room a home and eventually save up for 2 rooms. Ahangaha bari kutubwira ko Eliza yahise amubaza ati se kuki utabimbwiye kugira ngo duhite twibanira? Hanyuma Zuma nawe rwose nta kindi yahise akora, avuze ati noneho reka mbikubwire. He does. Hanyuma uyu mukobwa nawe she agrees, nawe arabyemera, amubwira ko bagomba kureba uburyo bakibanira, niyo bakibanira mu cyumba kimwe, ariko nyuma ngo bakazashaka uburyo bashaka ahantu baba hari ibyumba bibiri nibura. While they have coffee and hold each other, Maplank arrives to tell them that Leia wants Zuma to come to her. Rero ubwo bari barahangaha bamaze kunywa icyayi bateruranye, umugore umwe bita Maplank wa wundi uba kwa Leia yahise aza yirukanka byihuta cyane, aza ababwira ko Leia ashaka Zuma byihuta cyane, ko Zuma yaza kumureba byihuta cyane. Aha, habaye iki rero gitumye Leia ahuruza Zuma vuba byihuta? The police found Dradra dead with a knife hole in his back under a bench by the colored school. Rero bari kutubwira ko umupolisi ngo yari yasanze Dradra yapfuye, yakubiswe icyuma mu mugongo, ndetse mu mugongo harimo umwobo wacukuwe n'icyo cyuma. Rero iruhande rw'ishuri, munsi y'intebe iruhande rw'ishuri, aho ngaho ngo niho bamusanze. Ntekereza ko rero birumvikana ko iyo ariyo nkuru bari babahamagariye kugira ngo Zuma ahita ataha vuba na vuba byihuta cyane. At Leia's, she demands to know who killed Dradra so that she will know how to act. Ahangaha uyu mukobwa bita Eliza ageze kwa Leia n'ubundi yabajije Leia waba wishe Dradra kugira ngo amenye uko yitwara, ariko uko byagenda kose nta gisubizo yabonye. No one in the room takes responsibility, and Leia says she does not think it was Johannes because she spoke to him that morning. Leia yahise avuga ati rwose hano nta muntu n'umwe ubizi, ati cyakora sinekereza ko ataba ari Johannes kubera ko ari we bavuganye mu gitondo bwa nyuma. Aha, nagira ngo mbibutse akantu rero, mbibutse ko hari igihe Leia yakoresheje pati yindi babyinanagamo ngo ari kwishimira ko yamenye umwanzi we, ndetse hari n'akantu yavuze ngo agiye gupanga plani yo kwihorera kuri uwo muntu yamenye. Birashoboka rero nta kabuza ko urupfu rw'uyu mugabo Dradra Leia arufitemo uruhare. White police officers arrive in a car. After questioning Leia, the police decided to take her in. Abari kutubwira ko hahise haza umuzungu umupolisi ako kanya arahagera, aza ari mu modoka, atangira kubaza Leia, amubaza ibibazo byinshi cyane rwose bitandukanye, afata umwanzuro wo kumushyira mu modoka ngo amutware. Zuma offers to go with her, but Leia tells him to stay and take care of the others. Ahanga bari kutubwira yuko Zuma yagerageje gusaba ko bajyana, ariko Leia aramubwira ngo nasigara aho ngaho asigare yita ku bandi. Eliza jumps at the policeman and Zuma holds her back. Byashushe nkaho bibaye rero nk'akavuyo, Eliza arasimbuka asa nk'asimbukira wa mupolisi, hanyuma Zuma nawe ahita afata Eliza mu mugongo, amusubiza inyuma. Yahise amufata aramuterura amusubiza inyuma.
uyu Eliza biragaragara ko yarashushe nkaho ababaye ashaka kugira gute kuba yarwana n'uyu mupolisi ugiye gutwara Leya, mbibutse ko Eliza uyu nguyu ni umukobwa wakuriye kwa Leya, niwe wamureze akiri umwana muto cyane, akaba ari nayisi we, ni ukuvuga ngo ni mwishywa we, yari umwana wa musaza we, yatangiye kumurira ubwo nyina yari amaze gupfa. The police take her away and Maplank, Daddy, Maizi and Eliza are grief struck. Ahangaha bari kutubwira ko byarangiye n'ubundi wa mupolisi atwaye Leya, hanyuma Maplanka, Daddy na Maizi ndetse na Eliza basigara mu gahinda gakomeye cyane. However, she returns within a few hours and everyone celebrates including the neighbors. Rero ngo nubwo yari amaze yari yagiye rwose basigaye mu gahinda, mu gihe gito cy'amasaha make cyane bagiye kujya gutya babona aragarutse, batangira guserebura rwose bishima, ndetse n'abaturanyi babo nabo bari bahari batangira kugira gute kwishima ko agarutse amahoro. Leya and Zuma remark to each other that they wonder who killed the murderer, and the narrator comments that the murderer was never discovered. Ahangaha bari kutubwira ko Leya na Zuma barebanaga rwose, ukabona ko bari kwibaza umuntu ninde, bari kwibaza icyabaye kugira ngo daradara abe yapfa. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose buri wese yashoboraga kuba ari kubyibazaho, cyangwa se ukabona ko hari ikintu baziranyeho, bashaka kumenya byinshi cyane byimbitse kuri uyu muntu wapfuye ari we daradara, ariko bikarangira umwanditsi agaragaje ko umwicanyi atigeze agaragara. Aha, twakomeje rero inkuru yacu ikomereza kuri chapter 12, chapter ya 12. Reka dusome. Chapter 12 begins 5 days later when Zuma and Eliza are working at dust. In the past 5 days, life has been good for Zuma. Bari kutubwira ko rero inkuru yakomeje gutyo, itangira haciye iminsi nk'itanu ubwo Zuma na Eliza bari barafashe urugendo rwose bitemberera. In the past 5 days, life has been good for Zuma. Nukuvuga ngo muri iyo minsi nk'itanu yari ishize, ubuzima bwari bwaragiye rwose buhinduka bwiza cyane kuri Zuma kuva yari ari kumwe na Eliza. He and Eliza have a routine where they spend as much time together as they can before his shift at the mine. Abari kutubwira yuko we na Eliza bari bafite umuco wo kuba bari kumwe rwose baganira, rwose bakishimana mbere yuko igihe cyo kujya mu kazi cy'ijoro kigera. Sometimes they go to Leya's house and eat food and help her to sell beer. Bari kutubwira ko rimwe na rimwe hari igihe bajyaga kwa Leya, hanyuma bakarya bakanamufasha no gucuruza inzoga. While Zuma is happy, Eliza is unhappy with the night shift and asks when they will end. Bari kutubwira ko mu gihe Zuma we yabaga yishimye, Eliza we byageraga mu ijoro akababara, igihe cyose akababazwa nuko igihe cy'akazi kigeze, akahora yibaza atari ko ibi bintu bizarangira ryari. Then Zuma says after 2 more weeks, akamubwira ko nibura nyuma y'ibyumweru nka 2 cyangwa se birenga, nibwo ibyo byo gushiftinga cyangwa byo kujya mu kazi mu gihe cy'ijoro bizarangira. Aha, twakomeje rero. Zuma and Eliza's neighbor tells them that Maplanka came by asking that they go straight to Leya's house. Bari kutubwira ko Zuma ndetse n'abaturanyi ba Eliza baje kubabwira ko Maplanka yarimwe abashaka ngo ababwira inkuru ivuga ko Leya abakeneye, bagomba guhita bataha vuba mu rugo kwa Leya. Ubwo Leya uko byagenda kose hari andi makuru adasanzwe yarabonye aho mu rugo yatumaga yongera kubahamagara. At Leya's house they learn Daddy has been hit by a car. Amakuru akomeye cyane, ni amakuru mabi cyane hari hano kwa Leya, nuko ngo kwa Leya bahageze basanze umugabo bita Daddy imodoka yamugonze. He is lying in Leya's bed, yararyamye mu gitanda cya Leya. Dr. Mini is there. He announces that Daddy has internal injuries that will kill him. Ore mu doctor bita Mini nawe yarara aho ngaho agerageza kureba rwose icyo yakorera Daddy,
ariko aza kubabwira ko Daddy uko byagenda kose yakoze impanuka ikomeye cyane, avira imbere, yakomerekeye imbere kandi ngo bishobora kumwica. Everyone gathers and consoles each other as Daddy dies before them in Leah's bed. Abantu bose bari aho ngaho batangira kugenda begerana, bahumurizanya rwose. Uko ni nako uyu mugabo bita Daddy nawe yacagaho rwose ashira mu mwuka, aryamye ku gitanda cya Leah imbere y'abo bantu bose. Mbibutse ko rero Daddy, uyu mugabo ukuze, umusaza rwose, yabaga hano kwa Leah, ngo ni umugabo ngo kera rwose ataraba alcoholic, atarimarira mu nzoga ngo zimugire chronique. Uyu mugabo atubwira ko rwose yari umugabo mwiza cyane, very kind, kandi yari umugabo ukunzwe unubashywe. Ni nawe waje gutoragura Leah ari umwana muto cyane, aramurera, biza kugeraho Leah abaye umugore rwose, arubaka, ndetse umugore wifashije, atangira no gukora business z'ubucuruzi. Nubwo business uyu mugore yakoraga zitari zemewe, ni zo gucuruza inzoga, ntabwo zari zemewe rero muri kiriya gihe kubirabura, nubwo abazungu bo ntacyo byari babwiye, bo barabikoraga, bari babyemerewe. Zuma leaves for work and returns in the morning to find Leah in the same state of grief. Abari kutubwira ko rero Zuma ubwo yaravuye ku kazi, n'ubundi yaragarutse mu gitondo cya kare uzi ko yakoraga mu ijoro. Ahageze kwa Leah asanga n'ubundi Leah aracyari muri ka gahinda, n'ubundi holding the empty shell that Daddy's body has become. Yarateruye umurambo wa Daddy mu maboko ye. Everyone on the street has come out to help with the funeral which they conduct that day, burying Daddy at the native cemetery on the hill beyond Vredidop. Bari kutubwira ko buri muntu wese aho ngaho wari utuye, aho ngaho yari yaje kubafasha mu cyunamo bari barimo cyo gutegura ukuntu bagiye gushyingura Daddy. Bagombaga kujya kumushyingura mu irimbi yiri ahantu ku musozi urenze ahantu hitwa Vredidop. That night Leah gets drunk than Zuma has ever seen her. In time she grows tired of the mourner's sadness and insists on dancing. Bari kutubwira hano ko iri joro Leah yanyweye inzoga nyinshi cyane, agasinda ku buryo Zuma we atigeze abona Leah anywa inzoga zimeze gutya, cyangwa se ajya muri conditions imeze gutya. Mu gihe rero yabaga ananijwe n'agahinda k'abantu bari aho ngaho bababaye bari kurira, yahitaga we ahita avuga ati noneho reka tubyine, akinsistinga ngo babyine. Ni ukuvuga ngo yarabyinaga ariko ari mu rwego rwo kwimara agahinda, ntabwo byari uburyo bwo kwishima. Shortly after, Zuma carries Leah to her bed and Maisie bathes her head with a wet cloth. Mu gahe gato rero byakomeje gutyo, hanyuma Zuma biza kurangira ateruye Leah ajya kumuryamisha ku gitanda. Hanyuma Maisie nawe afata igitambara gikonje atangira koza Leah. Maisie yamwogeshaga igitambara rero gikonje amwoza ku mutwe. Zuma goes walking full of anger at Eliza for having left and confused over Daddy's death and all the strangeness that accompanied his life. Abari kutubwira ko Zuma rwose byabaye ngombwa ko asohoka ajya hanze, agenda ari umujinya mwinshi cyane rwose, agenda asanga Eliza, kuko Eliza nawe yarari aho ngaho. Yaramurakariye rero kubera ko n'ubundi Eliza yari yaramusize. Hanyuma nanone yari afite n'ibindi bibazo mu mutwe we atiyumvishaga, ukuntu urupfu rwa Daddy rubaye, ndetse n'ibindi byago byose n'ibindi bintu bidasanzwe byose ari kugenda ahura nabyo bimuherekeza mu buzima bwe. Eliza catches up with him and in her presence his anger melts. Bari kutubwira ko Eliza yahise amufata ukuboko, hanyuma kubera yuko Eliza yari imbere ye ahabonetse aho ngaho, umujinya wa Zuma utangira kugenda ugabanyuka. She says they must be happy tonight. Eliza leads him out of Malay camp to the dark hills of the outskirts. Bari kutubwira ko Eliza byaje kurangira amubwiye yuko bagomba kugerageza kwishimira iryo joro. Hanyuma yaranamutwaye amujyana kure ya Malay camp, aho bageze ahantu hari umwijima ku musozi cyane rwose, ku musozi uriho umwijima kure ya Malay camp. On the top of a hill she shows him a view that shows how small and lacking in light Malay camp is compared to Johannesburg.
ahangaho bari kuri uyu musozi hejuru bageragezaga kureba Marley Camp bakareba na Johannesburg, akagerageza kumwereka ukuntu rero Marley Camp imeze ari ntoya cyane kurusha umujyi wa Johannesburg. Zuma reflects on how big Marley Camp had seemed when he arrived and how he had been lost. Ahangaha bari kutubwira ukuntu Zuma yitaga ubwonko bwe bwihuta cyane bwatekereza ukuntu yabonaga Marley Camp ari nini cyane ubwo akihagera bwa mbere, hanyuma akibaza ukuntu none ubu ngubu yabaye ntoya kugeza ku ubu ngubu. Now it seemed so small, kugeza ubu ngubu yasaga nkaho ari ntoya cyane. Eliza asks him not to go to work tonight, but Zuma insists he must. Icyo bari kutubwira hano nuko Eliza yakomeje amubwira ko amusaba ko atajya gukora iryo joro, ariko Zuma arakomeza rwose arahatiriza amubwira ko nta kundi byagenda agomba kujya mu kazi. She concedes but asks that they make love there on the hill first, then Zuma obliges. Abari kutubwira yuko nta kundi kuntu byagombaga kugenda. Uyu mukobwa yakomeje rwose amwiyegereza cyane, biza kurangira Zuma amusabye ko bakora sex hariya cyangwa se baryamana hariya, niko Zuma yabisabye. Hanyuma n'inkuru nayo ibirangiye gutyo muri chapter twarimo tureba. Turaza gukomeza rero turebe uburyo bahavuye hariya kuri chapter ikurikiyeho mu nkuru zigiye gukurikiraho. Ni chapter ya 13, chapter 13. Chapter 13 begins with Zuma waking to find and find Maplank in his room. Bari kutubwira ko rero inkuru hano muri chapter ya 13 itangira Zuma abyutse, hanyuma abona Maplank wa mukecuru wabaga kwa Leya amusanga mu cyumba cye. She is cooking and Eliza so she told him that Eliza is gone. Uyu mugore Maplank yahise abwira Zuma ko Eliza yagiye. Maplank informs him that Eliza took a long train journey and he will not return. She tried but she couldn't stay with Zuma. Rero bari kutubwira yuko uyu mugore Maplank yabwiye Zuma ko Eliza yafashe gari ya moshi, yakoze urugendo rurerure cyane yagiye kandi ngo atazagaruka. Ikibabaje cyane rero ahangaha bari kutubwira yuko ngo uyu mukobwa Eliza yagerageje kubana na Zuma, akora ibishoboka byose, ariko birangiye rwose bimunaniye guhamana nawe. The world seems strange and blank to Zuma. Bari kutubwira yuko isi yasaga nkaho rwose imubanye insazi, yabonaga ko isi imubanye indi yindi, ndetse rwose akabona iri mu busa nta wundi muntu bari kumwe. Maplank gives him food and he eats mechanically. Uyu mugore Maplank yamuhaye ibyo kurya, hanyuma uyu Zuma nawe agerageza kurya ariko arya bimugoye. Aribyo bari kutubwira hariya ngo he eats mechanically. He orders Maplank to leave the room. Then she does, and Maize soon enters. Icyo bari kutubwira hano nuko Zuma yaje kubwira uyu Maplank guhita asohoka mu cyumba cye vuba byihuta, hanyuma uyu mukecuru nawe rwose arabyubahiriza arasohoka. Mu kanya gato rwose hahita haza umukobwa bita Maize arinjira. She asks if he will go to work, but he says he doesn't have to work until Sunday night, and it was Saturday. Rero bari kutubwira ko uyu mukobwa bita Maize, mwibuke ko nawe yari yaramukunze, yahise yinjira ahita amubaza niba ari bujye mu kazi iryo joro. Hanyuma Zuma amubwira yuko nta kazi afite kuzageza ku cyumweru mu ijoro, kandi ubwo byari kuwa gatandatu. Maize tells him to dress. She wants him to go dancing with her friends in Hopeville again, and says Leya will come too. Hano bari kutubwira ko Maize yahise abwira Zuma ngo agerageze yambare, hanyuma namara kwambara yifuzaga ko bagendana ngo bajye gusura za nshuti ze, nanone bongere babyine muri Hopeville, nanone ngo bongere babyine. Kandi kuri inshuro yamubwiye ko Leya noneho nawe ari buze bakabyinana. Zuma says he has no interest and asks her to leave, which she does in tears.
bari kutubwira ko Zuma yahise amubwira ko nta nyungu abifitemo ibyo ngibyo, yumva rwose atabikozwa, ndetse ahita amusaba guhita asohoka. Nawe uyu mukobwa yarabikoze ariko agenda arira. 20 minutes later, Leia burst in and reprimands Zuma for his weakness over Eliza's departure. Bari kutubwira ko nyuma rwose iminota nka 20 Leia yahise yinjira ako kanya mu rugo, araza atangira kubwira Zuma ko amushinja ko yabaye ikigwari kuba Eliza yaramucitse akageza ubwo yigendera. She makes him get up and go for a walk, joking that when he comes back maybe she will take him to bed. Ahangaha uyu mugore Leia impamvu yamushinjaga ubugwari, ngira ngo urabyibuka ko ngo yari yaramugiriye inama yo kuzafata Eliza ku ngufu, ariko Zuma arabyanga, aravuga ati nzategereza ubushake bwe. Hanyuma ikindi cyakurikiyeho nuko yamubwiye ko yahaguruka, yaranamuhagurukije, hanyuma amubwira ko batembera hanze bakanakina. Ibi byose yabikoraga kugira ngo arebe ko yamushimisha, kugira nanone atekereza ko nibagaruka ari buhite baryamana, cyangwa se ari we yamushyize mu bushake bwo kuba yakenera ko baryamana. The point of view stays with Leia after Zuma goes out. Aha bari kutubwira yuko inkuru umwanditsi yahise yerekeza kuri Leia, ubwo nuko ngo ni Leia bagiye gukomeza bavugaho mu gihe Zuma we yasohotse hanze, yagendanye na Leia. Her mood shifts abruptly and she cries as she laments how Eliza has left. Ako kanya bari kutubwira ko uko byagenda kose mood y'uyu mugore yari arimo yahise ihinduka, tangira kurira. Turi kuvuga Leia, niwe turi kuvuga hano, atangira kurira, atangira rwose kumva afite agahinda, yibaza ukuntu rwose Eliza wa mwana yareze yabasize. She goes out for a walk as well. Biza kurangira rero nawe agendanye na Zuma baratemberana. Byagarukiye rero twabonye yuko uyu mugore Leia yari afite intego yo gutembereza Zuma kugira ngo amushimishe, ariko afite intego yuko nibagaruka nibura ari we yamushyize muri mood yuko yagira icyo yamusaba kugira ngo babashe kuryamana. Leia rero nawe birumvikana ko nawe yari yarakunze Zuma. Byagenze bite rero? Ese byarabaye cyangwa nta byabaye? Nta kundi wabimenya. Dukomezanye muri chapter ya 14 ikurikira. Chapter 14 returns to Zuma's point of view as he walks the streets and thinks about Eliza's absence. His mind slowly filtering all the things they have done together and he will never do again. Abari kutubwira ko inkuru yakomeje kuri chapter ya 14 ikomereza kuri Zuma, aho Zuma rwose yarimo agenda mu muhanda, walking in the street, atekereza ukuntu Eliza yamusize. Hanyuma bari kutubwira ko intekerezo zose zarimo zitekereza ibintu byinshi cyane bagiye agirana na Eliza, ndetse agatekereza ukuntu bitazongera kubaho ukundi. He goes to his room but it is too painful to be there, so he returns to Leia's. Abari kutubwira yuko uko byagenda kose Zuma byagezeho barataha n'ubundi, ariko Zuma ahita ajya mu cyumba cye. Agezeyo abona rwose biramugoye kuko kuba yari yicaye mu cyumba hariya wenyine bituma yongera hagaruka mu cyumba cya Leia, where bear sellings is underway, aho yasanze hari abagore barimo abacuruzi abagore barango bacuruza inzoga muri icyo cyumba, bagicururiza mu cyumba cya Leia. Then Leia suggests he get drunk but Zuma says he doesn't want to. Rero bari kutubwira ko Leia yahise aho igitekerezo Zuma ngo anywe inzoga abashe gusinda, abashe kwibagiza ibiri kumubaho, ariko Zuma amubwira ko atabikora. Johannes and Lena come into the room. Johannes lifts a man by his throat and threatens to kill him. Leia slaps his face and Johannes drops the man and begins to cry along with Lena. Bari kutubwira yuko muri icyo gihe Johannes na Lena bahise binjira mu cyumba, icya cyumba bari kunyweramo inzoga, aricyo cyumba cya Leia. Hanyuma Johannes yahise afata umuntu aho ngaho amufata mu ijosi,
amutera ubwoba amubwira ko ashobora no kumwica, ariko Leya ahita akubita Johannes mu maso, hanyuma amusaba ko amutegeka agomba guhita asubiza hasi uwo muntu. Hanyuma Johannes asubiza hasi wa muntu, then atangira kurira iruhande rwa Lena. Leya laughs at the absurdity of such strong man brought to easily to tears. Abari kutubwira ko Leya byamusekeje cyane kubona ubusazi nk'ubwo ngubwo bushingiye ku muntu ukomeye uri strong agezwaho arizwa n'undi mugabo mugenzi we. Leya asks Zuma to accompany her while she finds out the police plans. Abari kutubwira yuko Leya yaje gusaba Zuma ko amuherekeza, ni mu gihe yari yamenye rwose ko polisi ishobora kuba hari imigambi idasanzwe imufiteho. On the walk she notes his blooding and he says the police officer on the walk she noticed that there is a police officer who is descending, and he talks to Leya and informs her that the raid will happen the next day in the afternoon. Aha rero basohokanye na Leya, Zuma asohokanye na Leya, bahise directly bahura n'umupolisi wa Rouge, bahagarika hatangira kuganira na Leya, amubwira ko ngo igitero cy'abapolisi kiri buze kuza ku munsi ukurikiye mu masaha y'ikigoroba. Uko niyo makuru yamuhaye. Aha rero tubibutse ko Leya yari afite abantu bameze nk'ari ntasize, ariko nawe byamusabaga ko agomba kujya yishyura za ruswa amafaranga kugira ngo bajye bamuha amakuru niba hari abantu baje kumufata bamuziza bimwe bitandukanye birimo no kubacuruza inzoga zitemewe. She pays him 5 pounds and he cycles off. Bari kutubwira ko rero Leya yahise amwishyura amapaundi 5, hanyuma wa muzungu nawe ahita akomerezaho anyonga igare rye arigendera. Back at Leya's house, Maisie takes Zuma on a walk and Leya reminds him to come back and help move the tins of beer. Bari kutubwira ko igihe bari basubiye mu nzu nta kindi cyakurikiyeho, Maisie yahise afata Zuma afata umwanzuro wo kumusohokana baragenda, ariko Leya ababwira ko bari butebuke kugira ngo baze kumufasha guterura ibigurudu cyangwa se ibibuni yataragamo inzoga. They walk to the colored school's glass filled and they walk to the colored school's glass filled and lie down. Bari kutubwira ko bahise berekeza ahantu hari ishuri ryari rifite amabara ukuntu, hanyuma baberekeza muri jaride mu mirima y'iryo shuri. Aho ngaho hari ibyatsi byiza cyane, naho byaje kurangira biryamiye. Zuma reflects on the fireflies back home and realizes that he will never go back because everything is different now that Eliza has left him. Aha bari kutubwira ko rero rwose Zuma mu bwonko bwe yumvaga hatse umuriro rwose, amenya neza ko atagomba no kongera gusubira hariya kwa Leya, cyane cyane ko yabonaga ko ibintu byatangiye guhinduka kubera ko Eliza atagihari. Maisie confesses that for months now she has lived with the pain of loving Zuma despite him loving someone else. Abari kutubwira ko Maisie yashushe nka hari kwicuza kuba yaramaze amezi menshi cyane akunda Zuma kandi afite igikomere cyo kumukunda mu gihe Zuma nawe yari afite undi yikundira. She does not know how pain is worse, but it has been awful for her. Abari kutubwira ko mu by'ukuri ntabwo yumvaga uburyo biremere cyangwa se biri kumubabaza muri we ari bibi cyane kuba yakunda umuntu utamukunda, ariko yari yaranje kubyakira byarabaye ibye. She says she knew Eliza would do something like this, and now that it has happened, Maisie is not happy. Abari kutubwira yuko yari azi neza ko Eliza nawe hari icyo yakora nk'ibyo nawe ari gukora mu rwego rwo kugerageza gushimisha Zuma. Yari azi neza ko Eliza nawe abishoboye. Ibyo rero bigatuma Maisie rwose bimubabaza ntabashe kwishima.
She collapses on her arms and cries. Mu kanya gato rwose byaje kurangira Maizi ahise aryama mu maboko mu gituza cya Zuma, mu maboko ye hagati, hanyuma umukobwa ahita atangira kurira rwose. Zuma thinks there is nothing he can do. Biragaragara rwose ko Zuma we yatekerezaga ko nta kindi kintu yakorera uyu mukobwa. At layers, they help dig in the yard to bury the tins of beer. Bari kutubwira ko rero bari kwa Leya, ubwo bari basubiye inyuma, basubiye mu rugo bari kwa Leya, nta kindi kintu bakoraga, bahise bajya mu kazi ko kumufasha gucukura ibyobo byo kuza gutabamo bya bigurudu cyangwa se bya bibuni binini cyane byo gutaramo inzoga. But as they do so, suddenly police descend on them with flashlights. Mu gihe barimo babikora ako kanya, bari gukora ibyo, umupolisi ako kanya abamanutse abagezeho afite itoroshi, abatunga itoroshi cyane. A white police officer nicknamed the Fox calls Leya's name and they go inside to discuss what has happened. Ahangaha bari kutubwira ko uyu mupolisi yahise ako kanya ahamagara izina rya Leya. Uyu mupolisi ngo afite izina bakundaga bamwitaga Fox, hanyuma ahamagara mu izina Leya, bajya mu nzu bagira ibyo baganiraho ku bigendanye n'ibyabaye. Aha ni iki cyari cyabaye rero, ushobora kwibaza ngo ni bimeze bite. The Fox says no one was informing, they simply knew Leya had someone to tip her off. Abari kutubwira yuko uyu mupolisi bita Fox yavuze ko nta muntu n'umwe wigeze utanga amakuru, ngo ariko icyo bazi neza nuko Leya uko byagenda kose hari umuntu yaba yagize gute, hari umuntu yaba yagiranye amakimbirane nabo. So they set a trap by making false plans. They had been waiting on the roof 2 hours. Now they have enough evidence to put Leya away for 6 months. Aha bari kutubwira neza rwose ko ngo bagerageje kugira gute gutega umutego, ngo bategereje igihe kirekire rwose kingana n'amasaha 2 bari aho ngaho hejuru aho ngaho ku gisenge, bamenya neza amakuru y'ibiri kubera aho ngaho kwa Leya. Ubu rero uyu mupolisi ahise amubwira ati igihe kirageze rero ngo tugutware, hanyuma kubera ko bafite ibihamya bihagije by'amakosa uri gukora cyangwa se by'icyaha uri gukora cyo byo gukora inzoga no gucuruza inzoga, ngo igihe kirageze bagutware ndetse babashe kukubika muri gereza igihe kingana n'amezi 6. Leya requests that the Fox leave her friends alone and take her alone. Rero ibyo bari kutubwira nuko Leya yasabye Fox ko ari butware wenyine, atari buze kugira icyo akora kuri bagenzi be cyangwa se ku nshuti ze ziri aho mu rugo. He agrees. Uyu mupolisi rero yarabyemeye. Leya instructs Maplank to sell everything and save the money for a new place for when she is out. Anga bari kutubwira ko Leya yahisaho amategeko. Maplank aramubwira ati ugerageze ucuruza ibintu byose biri aho ngaho, hanyuma amafaranga ya saving, ayo mafaranga rero yabike niyo azabasha kugira icyo abafasha ubwo uzaba wavuye aho ngaho utakira aho ngaho. She tells her not to waste money on lawyers. Ikindi yamubwiye nuko atagombaga kugira gute kugerageza kwangiriza amafaranga ashaka abanyamategeko ngo babashe kuburanira Leya. Aha rero Leya yarazi icyo yakoze neza, yarazi ko afashwe, kandi niba bari bafashe umwanzuro wo kumufata nk'umuntu ucuruza ibintu bitemewe, byari ngombwa ko agomba kujya mu rubanza nta kuburana nta n'amagambo menshi. Leya says goodbye to everyone individually, telling Zuma he is a son to her. Abari kutubwira ko Leya yagerageje gusezera buri muntu wese wari wanga musezera, ndetse ageze kuri Zuma amubwira ko rwose ari umuhungu we. As she leaves, the Fox apologizes and she laughs. Then she laughs defiantly, calling him a fool. Abari kutubwira ko igihe barimo bagenda, uyu mupolisi bita Fox yasushe nkaho asaba imbabazi aba bantu bari aho ngaho, ni nkaho yavuze ati nyamuneka mumbabarire bwose nubwo mutwaye. Hanyuma Leya aramuseka cyane rwose, amwita ndetse n'igicucu. When she is gone, Zuma reflects that Eliza is gone, and now so Leya is also gone.
bari kutubwira ko igihe Leya yari amaze kugenda, Zuma ubwonko bwe bwatangiye guhita butekereza ukuntu Eliza yamusize akigendera, ngo none na Leya wamwakiriye nawe akaba yigendeye. Aha, biragenda bite rero? Ngira ngo murumva neza uko byagenda kose ko mu rugo kwa Leya abantu batangiye kuhashira. Muribuka uwitwa Daradara yapfuye, batubwiye ko yapfuye yatewe icyuma mu mugongo. Hanyuma uwitwa Dadi nawe byarangiye, nawe imodoka yamugonze. Uwitwa Eliza nawe yarigendeye. None uyu mugore nawe wari uri ahangaha nka nyir'urugo wareraga aba bantu bose wabafashaga Leya, nawe bibaye ngombwa ko ajyanwa gufungwa. Aha, ubuzima rero buragenda bute hagati ya Zuma ndetse na wa mukobwa Maizi? Ngira ngo ibyo ari byo byose turaza kuba tubikurikirana mu nkuru zikurikiye muri chapter ikurikiye, ni chapter ya 15. Chapter 15 begins with Zuma smoking a cigarette at dawn, having just left the mines. Abari kutubwira yuko inkuru itangira rwose Zuma ari kwinywera itabi mu mwijima, ngo icyo gihe yararangije akazi, aho yaravuye mu kazi gukora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro. He reflects on Leya's trial for which he was present. Rero bari kutubwira ko ngo ubwonko bwe bwahise butangira gutekereza urubanza rwa Leya, ngo nibura urubanza rwa Leya yafashwe ahari. Nuwango ibyo bamushinja yarabirebaga, akaba nawe yari aharabireba, ubwonko bwe bwatangiye kubitekereza. Then the judge sentenced her to 9 months and her photo was published in the white newspaper. Icyo bari kutubwira hano nuko byarangiye rero urubanza rw'uyu mugore Leya rumutsinze, ndetse judge amukatira igihano cyo gufungwa amezi 9. Nubwo Fox yamubwiraga ko ashobora gufungwa 6, byaje kurangira noneho judge amufunze amukatiye urubanza, amukatiye igihano cyo gufungwa amezi 9, ndetse n'amafoto ye biba ngombwa ko asohoka mu binyamakuru, mu kinyamakuru, kugira ngo abantu bose bamubone nk'umunyabyaha. Outside the courthouse, a young person asked aloud why white men are allowed to sell beer without going to prison. Abari kutubwira ko hari umwana ukiri muto cyane wari uri hanze y'urukiko, hanyuma ngo yarasakuje cyane abaza ngo ni iyihe mpamvu abazungu bemerewe gucuruza inzoga no kuzinywa mu gihe ntibabajyane muri prison, mu gihe abandi birabura bo babikora bakaba bahita bajyanwa gufungwa. He suggested that there should be bars for black people too. Rero bari kutubwira yuko ngo uyu mwana cyangwa se umwana ukiri muto yakomeje avuga ati uko byagenda kose hagomba kubaho uburinganire, cyangwa se hagomba kubaho ubutabera, hanyuma ababirabura nabo bakabyemererwa. All Zuma knows is the tiredness that has filled his body ever since the night Leya was taken by the police. Rero bari kutubwira uko Zuma ibyo yatekerezaga, ibyo twahoze tuvuga bya judge, by'ukuntu yamuhanishije gufungwa amezi 9, by'uyu mwana wasakuzaga inyuma y'urukiko avuga ko abazi impamvu abirabura batemerewe gucuruza inzoga kandi abazungu bo babyemerewe ntibafungwe. Ibi byose biragaragara ko byari biri mu nzozi, cyangwa se byari biri ni nka flashback, byari biri mu ntekerezo za Zuma. Hanyuma bakatubwira ngo all Zuma knows is the tiredness that has filled his body ever since the night Leya was taken by the police. Bari kutubwira neza ko ibi byose Zuma yamenye neza ko ari umunaniro afite, ari guterwa n'ibyo n'agahinda afite ijoro ryakeye ryashize ubwo batwaraga Leya, polisi imujyana kujya kumufunga. Aha, byabaye ngombwa rero ko Zuma akomeza akazi n'ubundi. Hanyuma nibwo yaje kongera guhura n'umuzungu wandi wamukoreshaga bita Paddy, hanyuma baraganira. Reka dusome. Paddy joins Zuma for a cigarette and discusses the sicknesses he has observed in Zuma's mind. Bari kutubwira ko Paddy yahise yegera Zuma, batangira kuganira, hanyuma amuha ku itabi, barasangira, ariko mubwira ko ibyo byose
hari indwara ashobora kuba yamubonyemo iri mu bwonko bwe. He says that Zuma must not be afraid of his thoughts and that he should fight for what he wants. Yamubwiye rero ko atagomba kugira gute, atagomba kugira ubwoba bw'intekerezo afite, kandi agomba kurwana rwose kugeza ubwo ageze ku byo yifuza. Zuma says how can Paddy understand when he is white? Uyu rero Zuma icyo yavuze ati we Paddy rwose ntago ushobora kubyumva, ntago byumvikana ukuntu wowe ushobora kumva agahinda mfite mu gihe wowe uri umuzungu. He does not know what it is like to be asked for your pass by police. Ntabwo ubwo ni Zuma ari kubwira Paddy, yamubwira ati we ntago ushobora kumva ukuntu bibabaza, ukuntu aha uri kujya hose ugomba kubazwa n'umupolisi cyangombwa cy'inzira. To be thrown out of white only establishments, kujugunwa kure cyane y'abazungu aho batuye. To have known Leia and her kindness, ndetse no kugira gute no kuba waramenye ibyiza ndetse n'ubuhanga n'ubwiza bwa Leia, ariko bikaza kurangira Leia atwawe na polisi. Ibi byose nibyo yabwiraga Paddy, amubwira ati ibintu we ntago wabyumva kuva uri umuzungu. Paddy understands with his head but Zuma understands with his pain. Icyo bari kutubwira hano umwanditsi n'ubundi arasa nkaho akoresha third person point of view, ari kwerekeza inkuru kuri abo ngabo ari kuvuga nyine kuri umuvugo wa gatatu, agira ati Paddy yabyumvishaga umutwe akanodinga gutya akazunguza umutwe, mu gihe Zuma we yabyumvishaga agahinda n'umubabaro afite muri we, which he says his true understanding. Ibyo ngibyo nibyo Zuma yavuga ati uko niko kubyumva nyakuri. He asks how he can be Paddy's friend when Paddy and his people do these things to Zuma's people. Rero bakatubwira bati rero yari arimo yibaza ukuntu ashobora kuba inshuti ya Paddy mu gihe abantu ba Paddy bari gukora ibintu nk'ibi bibi cyane ku bantu bande ba Zuma. Paddy says Zuma is right, but he insists that Zuma must start thinking of himself as a man first and a black man second. Icyo bari kutubwira hano nuko Paddy yabwiye Zuma, amubwira ko avuga ko Zuma ari mukuri, atari ko Zuma agomba guhagarara akarwana rwose akitekerezaho ubwe, hanyuma nk'umugabo nk'umuntu bwa mbere, hanyuma ibyo kuba umwirabura byo bikaza nyuma. Paddy says the people of the country harm black people because they think of themselves as white people first. Yongeye nanone kubwira Zuma ko abantu, ubwo ni abazungu yavugaga, bakunda kugirira nabi abirabura kubera ko bashyize imbere bwa mbere kuba ari abazungu. N'ubwo ngo bashyize imbere ikintu kigendanye na kara y'uruhu rwabo, ntibashyira imbere ubumuntu. Ibyo rero ngo bikaba ari byo bituma bagirira nabi abirabura. Tubibutse ko rwose hano uyu muzungu bita Paddy we ikintu kigendanye na race segregation, ivangura ruhu, ntacyo yagiraga we, ndetse yakundaga kugira inama nziza cyane uyu musore Zuma, akamubwira ngo just a man is a man first and then the color comes second. Bivuga ngo umuntu agomba kuba umuntu bwa mbere, hanyuma ibimutandukanya n'abandi bigendanye n'ibara ry'uruhu byo bikaza ku nshuro ya kabiri. Aha rero mu gihe tuzaba turi kuvuga ku bigendanye na characterization, ntago tugomba kuzibagirwa ko Paddy ari good advisor. Zuma does not understand but tells Paddy he is a good and kind man. Angaye icyo bari kutubwira nuko Zuma ntago yashoboraga kubyumva, ariko akabwira Paddy ati nubwo ibyo uri kuvuga ntari kubyumva neza, ibyo ari byo byose uri umuntu mwiza kandi uri umuntu w'umunyabwenge. Slightly angered, Paddy leaves and says he is not trying to be kind. Umva rwose gake gake byaje kurangira Paddy agiye arakara, azana uburakari gake gake, ndetse abwira Zuma ko atari kugerageza na gato kuba kind. Nukuvuga ngo nta kintu kigaragaza ko ari kugerageza kuba umuntu mwiza kandi w'umunyabwenge kurusha abandi. Rero Zuma Paddy yageragezaga kwereka Zuma ko we yicisha bugufi cyane, nta mpamvu yo kwishyira hejuru cyane. Once he goes, Zuma heads to Malay camp and thinks over Paddy's words. Igihe cyarageze rero ubwo barahava,
hanyuma ubwo Zuma yarari muri Marley Camp, yagiye Marley Camp, yakomeje atekereza cyane kuri aya magambo Paddy yamubwiye. He reflects that to think as a man first would mean people are without color. Ahangaha ibyo yatekerezaga nuko yumvaga ko gutekereza nk'umuntu bwa mbere agatekereza nk'umuntu ngo byasobanuraga ko abantu nta makureri cyangwa se nta mabara abatandukanya hari. He doesn't understand how to think of people without color because people are black and others are white while others are brown. Ibi rero bari kutubwira ko atabyumvaga kuko yatekerezaga ko abantu n'ubundi bariho kandi bafite amabara atandukanye, hari abirabura, hari abazungu, ndetse yewe hari n'aba brown bavangiye. All people have colors. Bisobanuye ngo abantu bose bafite amabara. But he thinks it is nice thought, no black, no white, only people. Gusa agatekereza ko bishobora kuba ari igitekerezo cyiza cyane kuvuga ko nta muzungu, nta mwirabura, ahubwo hari umuntu umwe gusa. If it were so, he could go anywhere without being stopped for his identification pass, and Leia wouldn't be in jail, and Eliza wouldn't have stayed with him. Ahangaha and Eliza would have stayed with him. Icyo bari kutubwira hano nuko ari kwango byakagombye kuba byiza koko nta muntu w'umwirabura, nta muzungu, abantu bose ari umuntu umwe. Atariko niba bimeze gutyo, biragaragara ko rwose byaba ari ikibazo. Hari ibyo ari kwibaza byakagombye kuba bitarakozwe. Aravuga ati iyo biza kumera gutyo, ntago nakagombye kubazwa icyangombwa kindanga aho ngiye hose, kandi Leia ntago yakagombye kuba yaragiye gufungwa. Ikindi Eliza nawe ntago yakagombye kuba yaransize akigendera. Wibuke ko Eliza nawe yamusize kubera iki? Kubera ko atari umuzungu, cyane cyane ko Eliza yashakaga gukundana n'umuntu witwara kizungu, akanashaka umuntu ufite ibintu nk'iby'abazungu. Ni nayo mpamvu tuvuga ari muri characterization ye ko ari materialistic uyu mukobwa. Zuma is filled with lightness and gaiety as he imagines a world without color. Aha rero nibyo ari kutubwira ko Zuma yumvise muri we huzuyemo urumuri mu gihe yatekerezaga ngo aramutse abaye ari mu isi itarimo amabara cyangwa se itarimo ivangura. He sees happiness and collaboration, people working side by side and drinking and laughing and eating together. Ahangaha ari kutubwira ngo yumvaga rwose ibyishimo, abantu bakorana umwe ku wundi side by side, ni ukuvuga ngo begeranye, basangira, banywana, rwose akumva byaba ari ibintu bishimishije cyane, ndetse bari kumwe baseka. He goes to bed thinking if only it were so, a good world full of happiness. Rero yafashe umwanzuro kujya kuryama, ajya kuryama ariko atekereza ngo iyaba ibi bintu rwose bibayeho bikaba bimeze gutyo, isi nzima yaba yuzuye ibyishimo. Aha, twakomeje rero kuri chapter ya nyuma isoza iyi novel, ni chapter ya 16. The novelist's final chapter begins with Zuma waking in darkness. Bari kutubwira yuko inkuru itangira rwose Zuma abyutse, ariko nanone abyuka ari mu ijoro. He remembers his talk with Paddy and he dreamed and the dream he had had afterward, but Zuma knows now it is a mere fantasy because the white man would not let it happen. Icyo bari kutubwira hano ni ngo Zuma abyutse mu gicuku ari mu ijoro, yatangiye kwibuka amagambo yaganiraga na Paddy, ndetse atekereza cyane no ku nzozi yagize dreams, ariko abona neza ko uko byagenda kose bigomba kurangira bitabayeho, ngo ibyizo nzozi yagiraga zigendanye no kuba abantu bakundanye nta bibatandukanya bari mu isi y'ibyishimo, abona ko ari fantasy, ni ukuvuga ngo ari ibintu biri aho ngaho bisekeje kandi bidashoboka kubaho, ngo mu gihe abazungu batashobora kubyemera ko bibaho. Zuma reacts with a feeling of hatred for white people
and for the red one for putting such an idea in his head. Aha rero byaje kurangira Zuma agize gutya agaragaza umujinya ndetse n'ibyiyumviro byo kwanga abazungu, agerageza ahita yumva no muri we yanze wa muzungu bita red one ari we Paddy, amwangira ko ari we watumye agira ibi bitekerezo byo gutekereza ko abantu bakagombye kubana bakaba hamwe ndetse bagatekereza ko ari abantu fast, hanyuma ibyo batandukanya bikaza nyuma. Zuma is starving, so he goes to a miserable eating house and he pays a shilling to a filthy man for a hunk of hot meat. Icyo bari kutubwira hano nuko muri iki gihe ubwo yarabyutse yumvaga afite inzara, byabaye ngombwa akajya ahantu ajya gufatira ibyo kurya, ariko ajya muri miserable restaurant. No kuvuga ngo ni akaresitora kari aho ngaho rwose gaciriritse ariko katari keza cyane k'abantu baciriritse. Hanyuma ngo yishyuye, hari amashiringi yishyuye rero kugira ngo abashe kubona isahani iriho inyama. The place is full of fat flies. He reflects on how white people have pleasant eating houses in every street and aren't claimed in like this. Bari kutubwira ngo byaje kurangira yishyuye udufaranga kuri ako restaurant gaciriritse k'abantu rwose babakene kugira ngo abashe kubona isahani iriho inyama ishyushye. Aha rero ngo yahasanze amasazi manini cyane, bisobanuye ko hari ahantu habi hatari heza. Ahita atangira gutekereza ukuntu abazungu babayeho neza, bafite amaresitora, amazu meza bariramo, ngo ahantu hose mu mihanda ayo mazu ahari kandi abirabura bakaba batemerewe kuyariramo. Hanyuma rero ikindi nuko yahise avuga ati ibi bintu rwose ntabwo byumvikana kuba tubayeho gutyo turi abirabura mu gihe abazungu bo bashobora kuba iyi situation turimo batayizi. Feeling lonely, Zuma walks to Macy's place to work, of work. Abari kutubwira yuko ubwo yumvaga ari wenyine, Zuma yafashe umwanzuro kujya aho Macy's akorera ngo baganire. He would like to talk with her about the idea of being a man without color, but he knows it is wrong to learn to her, and the anxiety gets the better of him when he arrives. Icyo bari kutubwira hano nuko yumvaga agomba kujya kureba Macy's ngo baganire ku bigendanye n'igitekerezo cy'umuntu fast, kuba umuntu, kugira ubumuntu ukaba umuntu, hanyuma iby'amakurera atandukanye abantu ku ruhu bikaza nyuma. Ariko mu kanya gato yumva ni igitekerezo kitari cyiza kujya kureba uyu mukobwa. Umushinga urongera uragaruka muri we ako kanya. He returns and runs back to Malay camp to lie in his room and think before work. Ahangaha icyo bari kutubwira nuko yafashe umwanzuro wo guhita asubira mu rugo, asubira ahandi muri Malay camp, ajya mu cyumba cye, hanyuma akomeza atekereza cyane mbere yuko asubira ku kazi. Aha rero biragaragara yuko Zuma afite agahinda, nta nubwo ari kumva ibigendanye n'iby'abazungu rwose, abafitiye umujinya. Ikigaragara cyo nuko agiye gusubira ku kazi. Hanyuma dukomeze twumve iyo nkuru. At the mines there is chaos and confusion. Bari kutubwira yuko ageze hariya bacukuraga amabuye y'agaciro, yasanze hari ibyago byahabaye ndetse hari urujijo rukomeye cyane. Zuma learns there has been an accident and that Chris and Johannes are underground. Yahageze rero aho ngaho yahise abona ko hari accident yabaye, amenya ko ari accident yabaye, ndetse ngo iyo accident yabaye y'ikirombe cyaridutse. Chris umuzungu wamanukanaga nabo birabura abereka aho za gold mines, za gold ubwo za zahabu aho ziherereye, ndetse abereka nuko bagomba kuba bacukura mu buryo bwiza. Uyu Chris ndetse na Johannes ahita amenya ko ikirombe cyaridutse kandi barimo hasi. Tubibutse ko Johannes uyu ni wa mugabo yasanze ko ari ubwo yageraga muri Johannesburg muri Malay camp bwa mbere, ndetse aba inshuti ye abaye nawe wanamutwaye hano baza mu kazi bwa mbere. Zuma and Paddy decide not to wait for the engineers and head down in a cage elevator together. Areba bari kutubwira ko Zuma na Paddy ntago bigize
bategereza ko wenda bategereza umwenjeniyeri wize ibi ngibi byo gucukura amabuye y'agaciro ngo abashe kumanukamo arebe uko bimeze, bo bahise bimanukiramo, bamanuka muri esanseri igomba kubamanura hasi, bamanukanamo. Minutes later, the two emerge carrying Chris's and Johannes's dead bodies. Icyakurikiyeho nuko aba babiri mu minota mike bazamutse bafite umurambo wa Chris ndetse n'umurambo wande wa Johannes. A mine boy cries that they kept the structure from caving so the others could escape. Icyo bari kutubwira hano, hari umucukuzi w'amabuye y'agaciro umwe wari urimo utera induru avuga ati rwose abangaba bagerageje gufata igisenge cyane rwose kugira ngo kitagwira abantu, hanyuma abantu bari barimo babasha guhunga, barasohoka baragenda, ariko biza kurangira kibagwiriye barapfa. Paddy and Zuma smoke while the engineers assesses the collapse. Areba bari kutubwira ko Paddy na Zuma bari bazamutse hejuru, bafata agatabi batangira kwinywera agatabi bababaye rwose, mu gihe aba engineer bari bahageze binjira mu kirombe kugira ngo bajye kureba igishobora kuba cyateye iyi mpanuka. They come up to the surface saying it was only a minor collapse where water softened the structure and that the men died from panicking. Bari kutubwira hano ko ngo mu kanya gato baba engineer bahise bazamuka, bavuga yuko rwose ngo ni akantu gato, ni impanuka ntoya yabaye ngo aho amazi yinjiye mu gisenge hanyuma aragitosa, biza kurangira habaye akantu gato k'impanuka. Ngo aba bantu nabo ngo ntago bishwe n'ikirombe, ahubwo ngo ni panicking, no kuvuga ngo n'ubwoba bwabishe. Birumvikana ko rero ibyo ari byo byose aba engineer bashakaga kuyobya ari kugira ngo abantu bakozi bakoraho mu mabuye y'agaciro bataza guhagarika akazi. They say the mine is safe for the next shift. It just needs some clearing up. Bavuze yuko ko mine ikirombe rwose gifite umutekano nta kibazo, ku buryo abandi bari buze kuzamo nta kibazo bari gukomeze bagakora. Bavuga ko ariko ngo hakeneyemo akantu gato ko gukuburamo gusa, gukoramo isuku. Paddy knocks the engineer out with a single punch. Ari kutubwira ko Paddy amaze kumva ayo magambo y'uwo mu engineer yafashe umwe amukubita ikintu rwose, amukubita ingumi imwe. Hanyuma Zuma refuses to let more men go down until engineers secure the passage. Bari kutubwira ko Zuma nawe yahise yanga ko abandi bantu bamanukamo hasi kongera gukomeza gucukura amabuye y'agaciro, kugeza igihe aba engineer bagomba gukoresha uko bashoboye bakarepara cyangwa se bagasubiranya kiriya kirombe bakagikora neza, hanyuma abantu bakabona gusubiramo hasi kujya gucukura. The manager says this is a strike and that he has called the police to jail Zuma. Rero manager w'ikirombe nawe yahise ahagera, ahita avuga ko ibyo ngibyo biri kugaragara nk'imyigaragambyo. Avuga neza, avuga kandi ko yahamagaye abapolisi kugira ngo baze bafate Zuma bamufunge. The men shout encouragement to Zuma and he feels strong and free like a man, strong enough to be a man without a color. Anga bari kutubwira ko abantu bari hafi aho ngaho bari mu kazi ko gucukura amabuye y'agaciro bahise batera induru cyane, bashawutinga bashyigikira Zuma, basakuza cyane. Hanyuma Zuma nawe yumva rwose akomeye, yumva agize umutekano, ndetse yumva abaye free, ndetse ngo yumva abaye a man, yumva abaye umugabo nyamugabo ukomeye cyane rwose, birenze kuba yatekereza ibigendanye n'iki no kuba yatekereza ku bigendanye n'ivanguraruhu cyangwa se n'ibitandukanye abantu. Mwibuke ko muri iki kirombe hapfiriyemo umwirabura ari we Johannes, ndetse hapfiramo nande aha. Rero icyo bisobanuye ni iki? Ni uko byagenda kose bigaragaza ko urupfu iyo ruje ntago rutoranya rwo rureba umuntu, ntago rureba ngo ni umuzungu cyangwa se ni umwirabura. Ni nacyo cyatumye rero Zuma afata umwanzuro wo guhagarara nk'umugabo, like a man first, nk'umuntu bwa mbere, hanyuma ibigendanye n'ibatandukanya byo abishyira ku ruhande. The manager says that everyone striking should go on one side and everyone who isn't should go to the other side. Abari kutubwira ko manager yise ategeka ko umuntu wese uri mu myigaragambyo ushyigikiye Zuma
agomba kujya ku ruhande rumwe, hanyuma abandi nabo batabirimo nabo bakajya ku rundi ruhande. The induners and white men go to the manager's side. Bari kutubwira hano ko abari bashinzwe umutekano rero turi kwita ngo ni induners bahise bajya ku ruhande rwa manager, ndetse n'abandi bazungu bajya ku ruhande rwa manager. Mu gihe black and colored men go with Zuma. Hari abirabura bo ndetse n'abandi bantu bafite uruhu ruvangiye b'ametisi bagiye ku ruhande rwa Zuma. Paddy is the only white man who stands with Zuma. Aha rero bari kutubwira ko Paddy niwe muzungu wenyine wahagaze mu ruhande rwa Zuma, having reflected that Dai was wrong about Zuma, that he has shown leadership and he is a man. Aha rero yahise atangira gutekereza ukuntu umugore we yibeshye kuri Zuma, avuga ati rwose umugore wanjye yibeshye kuri Zuma, avuga ko ataraba umugabo, atari umuntu nyamuntu, ati kugeza ubu mbonye ko Zuma ari umuntu, ari a man, kandi ari a man of leadership, ari umuntu ufite ubuyobozi muri we. Muri icyo gihe rero polisi arrive, byaje kurangira rero polisi hageze, kadusoma uko bimeze kugira ngo bize kugenda neza. Police arrive in vans and begin beating the striking workers with their batons. Zuma is struck in the head and suddenly his brain clears and he understands that he must run away. Icyo bari kutubwira hano ko abapolisi bahageze mu modoka zabo batangiye gukubita abantu bose bari mu ruhande rw'abigaragambyaga, bavuga ko bigaragambyaga bakoresheje inkoni zabo. Zuma nawe bamuhonze rwose mu mutwe, ubwonko bwe busa nkaho bukangutse, amenya ko agomba noneho kwirukanka agacika. He hears Paddy call out to him not to run, but Zuma can't stop moving. Icyo bari kutubwira hano ko yumvise ijwi rya Paddy rwose atera hejuru cyane ati rwose Zuma ntunsige, Zuma ntunsige, ariko Zuma ntago yagombaga guhagarara. Icyo yagombaga gukora, yagombaga kwihuta cyane akabanza kujya gusezera Meizi, nta kundi. Naho ibyo kwa Leya byo ntawe yagombaga kujya gusanga kwa Leya, kuko urugo rwa Leya biragaragara ko rwari rumaze kuzima, abantu bose bari bamaze kurangira, yewe na Johannes uyu nguyu wari usigaye wakundaga kuhanywera nawe biragaragara ko nawe birumvikana ko nawe yari amaze gupfira mu kirombe. So he runs all the way to Meizi's house. Byagaragaye ko rero yise yirukanka ajya kwa Meizi ahaba. She takes him into her room. Hanyuma uyu mukobwa amubona mbere, aramufata amushyira mu cyumba cye, where Maplank has also been living. Ngahangaha ngo Maplank nawe yigeze kuhaba. She attends to the wound on his head and he says that he must go back. Icyo bari kutubwira hano nuko uyu mukobwa yagerageje kumwoza, gerageza kureba uburyo yamufata neza, amuhanagura igisebe yagize ku mutwe. Hanyuma uyu musore aramubwira ngo he must go back. Nyuma yaho birangiye nibwo yamubwiye ati ngomba kugira gute gusubirayo aho mvuye. Paddy is going to jail for standing up for Zuma's people, and so if Zuma is to be a man he must go too. Ibyo umwanditsi ari kutubwira ngo Paddy yari agiye gufungwa azira kuba yashyigikiye abantu ba Zuma, ngo rero kubw'iyo mpamvu Zuma kugira ngo agaragaze nawe ko ari umugabo nyamugabo, ngo agomba kujyayo nawe akitanga agafunganwa na Paddy. Niko byagenze rero. Zuma says he must tell the white people how he and other black people feel. Yahise avuga ati giye ngomba kujya kubwira abazungu uko abirabura bari kwiyumva, nuko jewe ndetse n'abirabura turi kwiyumva. Then he will feel like a man. Hanyuma nyuma yo kuba agize icyo ababwira nibwo azumva abaye umugabo nyamugabo. Meizi says she understands. Uyu mukobwa yaramwemera avuga ati none ndi kubyumva icyo uri gushaka kuvuga. Zuma tells her that she has always been good to him and that he has forgotten Eliza and it is her he loves. Ahangaha Zuma nibwo yabwiye uyu mukobwa Meizi ko yamubereye inyangamugayo, yamubera mwiza rwose, ati kandi ko ubu yarangije kwibagirwa Eliza, kugeza ubu ngubu ari we ari kwikundira wenyine gusa. He asks her to wait for him until he returns from jail. Yamusabye ko rero azamutegereza kuzageza igihe azagarukira ubwo azaba afunguwe.
She says she loves him too and will wait however long it takes. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nanjye rwose ndagukunda kandi nzagutegereza igihe cyose bizamara upfa gusa kuzataha. Together they leave and walk to the police station. Inkuru rero irangira rwose bigaragara ko bose bari kumwe, we na Maisie bagendana, ubwo bagiye kwitanga kuri polisi kugira ngo Zuma nawe abashe gufatanya igifungo na Paddy. Aha, inkuru yacu rero nuko nguko irangiye. Iyo ujya kwanaliza neza usanga rwose inkuru yaratangiriye mu rugo rumwe rw'umuntu bita Leya, ariko bije kurangira n'ubundi buri muntu wese wari uri muri urwo rugo agenda fadinga up, nukwanga agenda zima. Byahereye kuri byatangiriye hariya kuri Daddy imodoka iramugonga, bigera kuri daradara nawe biza kurangira nawe yishwe atewe icyuma. Hanyuma umugabo we nawe n'ubundi ubwo yari yarafunzwe, biza kugera kuri Eliza yarazimiye yarigendeye, bigera kuri uyu umugabo bita Johannes nawe yaguye mu kirombe, ubwo nawe arapfuye. Hanyuma ibigendanye na Zuma nawe bigiye kurangira nawe azimye nawe kubera yuko agiye kujya gufungwa. Leya nawe bamukatiye amezi 9 y'igifungo, ubwo ari muri gereza. Ngayo nguko rero uko inkuru yarangiye. Mu by'ukuri inkuru irangira bigaragara yuko Zuma agiye kwitanga kugira ngo afatanye igifungo na Paddy. Ese yagezeyo? Ntawamenya. Iki ni ikintu bita suspension, no kuvuga ngo umwanditsi yadushyize mu cyeragati akoresha technique yitwa literally technique yitwa suspension, no kuvuga ngo no kurangiza inkuru ariko akayirangiza iteye amatsiko. Aha, murakoze cyane rero basangira ngendo kandi bagenzi bacu badukurikira. Nagira ngo mbashimire cyane rwose kuba mwaradukurikiranye ubwo twageragezaga kubasobanurira iyi nkuru mu gice cya mbere, ndetse n'ubu tukaba twongeye igice cya kabiri. Igisigaye rero n'andi masomo azakurikira kuri iyi novel Mine Boy, ubwo ni ibigendanye na themes ndetse n'ibigendanye na characters and characterization. So have a good day. Thank you very much for attending for us.